ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೀಸರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇವಾಗ ಸೀಸರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಸರ್ಸ್? ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ paroxysmal event due to the hypersynchronous small event due to hypersynchronous CNS discharge. Paroxysmal ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್, ಹೈಪರ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, more of motor activity. ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮಿಡಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಮಿಡಲ್ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮಿಡಲ್ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಹೈಪರ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೀಸರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ 2 times ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times unprovoked seizures 24 hours apart. Then we will consider this as epilepsy. Epilepsy is then defined as unprovoked seizures for greater than or equal to 2 times 24 hours apart. 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ 2 ಸಲ unprovoked seizures ಬರಬೇಕು. Or epilepsy, it is also defined as one-time seizures that is also of unprovoked reoccurrence in next 10 years, also defined as epilepsy. See here, seizures that can be provoked or unprovoked. ಬಟ್ ಅನ್ಪ್ರೊವೋಕ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್? ಎಪಿಲೆಪ್ಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. Genesis. So here, one-sided glutamate, another side is GABA. Okay, take a neuron. Here what happens, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ಲುಟಮೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸೈಟೇಟರಿ, ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೈಟೇಟರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟೆಡ್.
So calcium ಆದಂಗೆಲ್ಲ this neuron become positive. Okay, that positiveness that will increase the voltage gated channels. Channels. So this voltage gated channels will allow sodium to come inside. That will become the excitatory. For the inhibition, this GABA provides chloride ions to make that neutral. This is the process which will be always going on in the. So the resting membrane potential is always negative. Okay. Resting membrane potential is always negative. But due to the excitation, there is a depolarization. Depolarize. So it will be always excitatory as well as positive. Okay, this is the thing. Or I can say there will be a deficiency of GABA, which is an inhibitory, or increase in glutamate. Increase in the glutamate. See, clinically, if we classify the seizure disorders, okay, if we are classifying of seizure disorder, so one thing we will take, that is brain. Okay, so in this we'll take, this is a lesion here, that is also discrete lesions. So either diffuse lesions. So what happens here? The person will be getting the effect of seizures at one side. Okay, the person will be getting the effect of seizures at one side, and the person will be getting the effect of seizures at whole body. This is diffusive type and this is discrete type. So it is also called as focal seizure. It's also called as focal seizure. Also, in the part it is called as partial seizures. Here you can say there is a structural abnormality in brain. Okay, structural abnormality in brain. This is important. The question may come which has a structural abnormality in the brain, that is focal seizures or partial seizures. See that seizures is occupied by tumor or infection or cyst might be present there on that particular space. So we'll be finding out that by neuroimaging. Okay, so the generalized type of this one, seizures, has been affected by many things like drugs, toxins, and metabolic. So what happens here? The drugs. If you take drugs, antibiotic, those are beta lactams, quinones, fluoroquinones or chloroquinones. That is antibiotic. For the virus, antivirals, Ceslavir, and taking tramadol, xylocaine,
And for the malarial drugs, those are chloroquine, mefloquine. So these are the type of drugs will be induce the epilepsy or generalized epilepsy in the generalized seizures, the diffuse type of lesions. Not epilepsy, that is sorry, generalized seizures. So toxins which are responsible for generalized seizures, that is abuse, that is drug abuse, cocaine, amphetamine. Withdrawal seizures, alcohol. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೀಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತವಲ್ಲ, ಅದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ, most common causes biochemical abnormality precipitates seizure disorder. ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀರ? ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ as a cell, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಂಪನಿ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ವಾಟರ್. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಬಂದಾಗ that will cause cerebral edema. That will last for 4 to 6 hours. After 4 to 6 hours it will become normal, like ವಾಟರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, H2O. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಟಮೇಟ್ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ವಾಲ್ಪುರೇಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕೊಡಲಾರ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಹೆಂಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಟಮೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಟಮೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ಲೂಟಮೇಟ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲೂಟಮೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಟೇಟ್ರಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಟ್ರಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ will induce seizures, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಪರ್ಕೆಲಿಮಿಯಾ ಆಗಲಿ it will not induce seizures. This is one set of classification. Now if we are going to the focal seizure classification, focal seizure classification it is classified on line of control, loss of consciousness. Army people will call line of control, which is in the Kashmir. Now in the future days, by this Modi government, whole Kashmir will be ours. There is no anything of line of control. No, whole Kashmir will be ours. The POK will be India's. So LOC means loss of consciousness. So this is classified as impaired awareness, intact awareness.
So here in the impaired awareness as well as intact awareness, we also call it as discognitive, non-discognitive. Okay, impaired awareness, non-impaired awareness, discognitive, non-discognitive. So ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು. This is complex. This is simple. Also called as partial seizures. It's divided into these two types. Okay. So take for example, ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಲೀಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಲೀಷನ್ ವಿಲ್ impair whole of the brain to cause cerebral edema. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹತ್ರ ಇಂಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಲೀಷನ್ ವಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಸರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ದ ಜನರಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಸೀಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಕಲ್ ಸೀಸರ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫೋಕಲ್ ಸೀಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಕ್ಸೋನಿಯನ್ ಮಾರ್ಚ್. ಸೊ ಜಾಕ್ಸೋನಿಯನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಪಾಲ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಪ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಸೀಸರ್ಸ್, ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೀಸರ್ಸ್ ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಕ್ಟಲ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if a person is playing on the playing in the ground, and after some times he'll be weakness and he'll be going to the sleep ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರನೇ one set of muscles or one set of segmental in the brain gets under seizures, and one part of the body gets under seizures, and it will become weakness. So that weakness is self-recoverable. So we have to wait and watch up to it recovers. Okay, so ಜಾಕ್ಸೋನಿಯನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಲಿಂಬ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿಯೋದಾದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀಜರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಸೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ if you are taking those are tonic, atonic, clonic and myoclonic. So these all are motor manifestations. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ here
increased tone, decreased tone, jerky, jerky movements, continuous, jerky but intermittent. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋನಿಕ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಡ್ರಿಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಕೈ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾನಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್. ಈ ಥರ ಟೋನ್ ಇಳ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋನಿಕ್ ಸೀಸರ್ಸ್. ಎ ಟೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪಾಲ್ಸಿ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಪಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೈ ಎತ್ತೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸಲ್ ಟೋನೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜರ್ಕಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೈ ಆಗಲಿ. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಮಯೋಕ್ಲೋನಿಕ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್, ಲೈಕ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜರ್ಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಕ್ಲೋನಿಕ್, ಸಡನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಫೋಕಲ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ತನಕ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಸೀಸರ್ಸ್.